How are you? Oh, I'm tired today. Why? Because I had a lot of things to study and I went shopping after and I work a lot, so I'm very tired. And are you stressed? No, I'm feeling good actually. Oh, but was a hard day? Yeah. Do you know that I was reading something about when you are having a really hard day? So you were dreaming that I had a bad day. Yes. Oh, and how was your dream? I think that you have a bad day because you are really stressed for your responsibilities. Okay, yeah. Actually, I am a little bit. Oh, I have a lot of things to do, a lot of things to manage. oh. And what do you think that we can do for do your day something best? You wanna release my stress? Yes. I don't know. Tell me something and I'll tell you if I like. Oh, when I'm stressed, I wanna be alone in my bed Okay. and I wanna do my hands to keep out all this stress. So you mean like you use your hands Yes, on you? yes. Okay. When I'm alone in my But now we are together. yes, but I can show you how I do in my body, but in yours, just Okay. to Just that technique. relax you. Yes, Okay. That's interesting. yes. Yes, please show me. Ey, pero esas son muy buenas. Ahí llega a empezar todo, ¿no? Sí, Ey, realmente 10 de 10. ¿Qué dice la gente ahí? lo hicimos increíble. Ey, parce, eso estuvo 10 de 10. Ya lo otro nos lo iban muchachos. Que dijeron gratis. Pues si entendiera, aprendan inglés. Ella le estaba diciendo... A ver, haz la traducción. ¿Qué estaba pasando? No, pues en resumidas cuentas que ella estaba muy estresada y tú le querías ayudar con todos los problemas que tenía de estrés y le dijiste que tú cuando estabas sola te tocabas, no sé, ¿y las tetas? No, ¿Vents? ¿Qué? no. The body. Use the hands. O sea, The yo hands, usaba eso. las manos Ah, bueno, que tú usabas las manos, en mi eso, cuerpo. eso. Ajá. Entonces que cuando ella estaba sola en la habitación usaba las manos y ella decía, ah, sí, y ella sí, eso te puede ayudar y bueno, ya al final iba a empezar la acción. Y que faltó un piquito ahí. Esa estuvo muy buena, Sí. la y que, verdad. ok, me robaron. ¿Dónde está la acción? No, muchachos, que dijeron. Sí. Navidad. Igual van a subir unas fotos bien Merry sexys. Christmas. Se van a poner lencería y van a subir Sí. unas fotos sexys. Ah, bueno, en realidad se van a meter ahí desnudas, ya. Sí. Lo van a hacer. Entonces, bueno, Bye. ya se van a meter. Bueno, ahí conocieron a Alex. Miren dónde se van a meter aquí. ¿Cuánto tiempo estuvimos en stream? No sé, pero eso estuvo muy interesante.